Ground ni tofauti, but he's doing a good job. That's not to say that he's not. And in due course, with the due process, the acting may come out. Ladies and gentlemen, the journey towards Cabinet Secretary for Health Susan Nakhumicha addressing attendance at this as KEMSA Kisumu Regional Distribution Center launch is underway in the region. My colleague Wycliffe Okech is on that bit. Let's now cross over to the county of Baringo. A section of members of parliament want the president to intervene and help quell the incessant banditry attacks in Baringo County. Speaking during the disbursement of bursary funds in Eldama Ravine, the lawmakers, led by the Dagoretti North Member of Parliament, Beatrice Elachi, said the livelihoods of the locals have been disrupted. Eldama Ravine Area Member of Parliament, Musa Sirma, however, says there have been some improvement in dealing with the menace. The banditry attacks have claimed 11 lives in Baringo since the beginning of the year. Residents of Yatia, Kagir, Chemoe, Kosile and Sibilo in Baringo North have also fled their homes due to fear of attacks. Elsewhere, people with disability in Samburu and Baringo have demonstrated over insecurity in the areas, with 4,000 families reported to be in need of humanitarian support. Gone through in Baringo North should not happen in a democratic country and in this Mandera. And I urge that we must all, as leaders, unite and eradicate that. The government says it will stop at nothing in the fight against illicit brew in the country. There is an event in Karen on the same. Let's cross over and listen in. From the counties to be in attendance so that they can get instructions on the way forward on matters drug abuse, drug and substance abuse. President William Ruto, who chairs the National Security Council, has given very clear and unequivocal instructions to us that the matter of drug and substance abuse has reached alarming proportions and is no longer a social issue but a serious threat to our national security. The government has therefore decided that this matter will be dealt with as an existential threat to the very existence of our republic because of what poison disguised as alcohol has done to our people. You are aware a few weeks ago in Kirinyaga, innocent people bought unknowingly poison thinking it is alcohol, and over 23 people are now reported dead and others have gone blind. There are many other unreported deaths across the country and the destruction of our most productive population, our young people. There has been challenges of enforcement. There has been challenges of licensing. And the problem has evolved into a serious national security threat. To start with the advent of devolution, the 2010 Constitution conferred the powers to license alcoholic drinks to the counties, and that responsibility was being done by NACADA and the national government in a very responsible manner. Since the advent of devolution, counties have licensed almost every other establishment in our market centers and trading centers across the country to be an establishment for the sale of alcohol. Again, following the advent of
Deputy President Rigathi Gachagua condemning the use of illicit brew in the country. This, as he says, the government will pursue the suspects and law will take its course. Now, still in the capital at the Kenyatta International Convention Center, we have the launch of Water and Sanitation Investors Conference, day one of the event, and a number of government officials are attending the event. Let's cross over and listen in. Estimated potential of 3 million acres in Kenya. However, only 29% of this potential has been developed, and just 5.8% of the country's arable land is equipped with irrigation infrastructure. To address this, the government has enacted the National Irrigation Policy, Irrigation Act 2019, and Irrigation General Regulation 2021, as well as launching the National Irrigation Strategy to guide irrigation development and contribute to food security. The government shall continue to de-risk the water and sanitation sector to make it possible for the private players to invest in this sector. In conclusion, ladies and gentlemen, the 2024 Water and Sanitation Investors Conference marks a pivotal moment in Kenya's journey towards achieving sustainable access to water and sanitation for all citizens. Through substantial investments, policy reforms, and strategic partnerships, significant progress has been made in expanding water infrastructure, connecting millions to piped water, and extending sewerage services to urban areas. Despite challenges such as the COVID-19 pandemic, which have highlighted the need for operational resilience and innovation, the government's unwavering commitment and proactive measures have propelled the nation closer to realizing the goals outlined in Vision 2030 and Sustainable Development Goal number 6. Looking ahead, continued collaboration between public and private sectors, coupled with the implementation of comprehensive financing plans and irrigation strategies, will be essential in ensuring sustained momentum towards universal access to clean water and sanitation, ultimately fostering a healthier, more prosperous future for all Kenyans. On behalf of His Excellency, the President of the Republic of Kenya, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, I am honored to declare this conference officially opened. I wish you fruitful deliberations and look forward to the full implementation of the recommendations from all the sessions. I urge the private sector to invest in the water, sanitation, and irrigation sector. God bless you. God bless Kenya. Thank you. All right, the Water and Sanitation Investors Conference underway at the KICC in the county of Nairobi. These are speakers urge attendants to invest on irrigation and make use of water. My colleague Sanafira Robi is on that bit. Be sure to catch up with her in our subsequent bulletins. And in other news this afternoon, Kenya Broadcasting Corporation and the Institute of Certified Studies have inked a deal that will see the rollout of programs aimed at educating the public on the importance of promoting governance and ethics in the country. The memorandum of understanding between the two organizations will create awareness among the public on good governance and promote a culture of transparency. The deal was signed on Wednesday at Kenya Broadcasting Corporation, setting the stage for production of content across the more than 20 radio stations, KBC's digital platforms, KBC TV and Y254 channel. Today marks the culmination of preparation of this collaboration agreement between Kenya Broadcasting Corporation and the Institute of Certified Secretaries for the field of media coverage in television, radio, and digital space. The Kenya Broadcasting Corporation Acting Managing Director Paul Masharia welcomed the partnership, saying it was timely in not only educating the public on governance and ethics,
but will also increase viewership through research-based programming. We will also, in this collaboration, be collaborating in terms of training, because as we know, ICS is doing very well in terms of training in various areas. And also we shall benefit in terms of research that they do, so that we enrich our content in the broadcast. The Institute of Certified Studies, through its Chief Executive Officer, Jeremiah Nyaga, said the partnership will provide room for capacity building through training on governance. We have indeed, over the past few years, collaborated with the government of Kenya and various agencies to undertake these mandates, including capacity building, training boards of state corporations and other sectors, private institutions. I want to commit that we will ensure that what is done, of course, is well researched. We will provide the professionals to be able to give their opinions. So we look forward to this partnership, and we are like a call away in case of anything. KBC's management pledged to ensure synergy in production of programs to ensure maximum benefit from the partnership and the promotion of structures of good governance. For us as a public broadcaster, to be cooperating with you to enhance especially issues of good governance. So we'll be fulfilling our mandate as a public broadcaster in ensuring that we have high-frequency television properties. We have interviews where experts will be called from your end and our end. On the website and also our online platforms. So this is an instant team. So as long as you have something you need to share, let us be aware and we'll support. Parsai Frederick, Lunchtime News. Stakeholders in the transport industry have expressed optimism that runway road accidents could be tamed after road safety players launched a new system that enhances speed checks. The system includes a digital sticker for vehicles fitted with limiters that can be tracked by road enforcement agencies in case of any road offences. Speaking during the launch in Ruiru, Kiambu County, officials of Speed Governors and Road Safety Association asked the regulatory authority, the National Transport and Safety Authority, NTSA, to embrace the new technology. According to a February 2024 report from the National Transport and Safety Authority, 563 people died in road accidents between January 1st and February 11th, 2024, an increase of 26 deaths compared to last year's fatalities in the same period. Na speed tukiangalia tutasort hiyo problem. Na barabara zetu zikae na lami, tusikae kwa barabara za mchanga, kwa sababu nchi zote zinatafuta development. Developed countries are looking to have better roads. So we need better roads, better highways. Let us control the speed. Gari zote zile zinawekwa vidhibiti mwendo. Sasa sitakuwa na certificate moja kwa watu wote wale wanaweka. Ukiweka inatuma wa system yetu, tunajua system. Askari wetu wakiwa barabarani akiweza kuskani ile certificate, itampea details zote za magari za ile gari. Have one single sticker of the association across all speed limiter vehicles installed with speed limiters. This is to signify that that vehicle has indeed gone back to the vendor, and this sticker will be provided for by our members free of charge. Kisii University Vice-Chancellor Professor Nathan Ogechi is raising the red flag over what he terms as over-reliance on technology. According to Ogechi, the shift to technology risks undermining the reading culture in schools. Speaking at a school during its Education Day, Ogechi cited that reading books in soft and hard copies will instill the culture of holistic development of learners. He added that hard copy books from the university were of good quality, urging learners to read books to enhance their reading skills. We know not very many people have been very keen in reading books that are hard copies.
But even when you're talking about soft copies, we are not very sure that very many people have been reading, and at times this is very clear from the quality of writing that we see. We wish to encourage that even when you have online books to read, may you also take time to read these hard copies, so that at the end of the day we are able to gather knowledge and improve on our critical thinking. And when you don't read, even the quality of the essays that you write is very low. When you don't read, even the quality of language that you use when you are doing your writing is not there. So it's important that all of us develop this culture, and even when it starts at this low level, things move very well. Police in Kiamumbi Police Station, Kiambu County, have impounded a lorry with over 6,000 liters of methanol-related liquid and arrested 2 people in a compound in Kiamumbi Estate. Confirming the arrest, Kiambu Sub-County Police Commander Mohammed Badel said, acting on a tip-off from members of the public, the officer commanding station, Madam Flora Mtua, posed as a customer. Badel said the police officers managed to sail off the compound and made the arrest. The Kenya Bureau of Statistics, KEBS, and the Kenya Revenue Authority and the multi-agencies team to carry out their analysis to confirm the actual content of the consignment. Each carrying 160 liters of methanol mixed with water. That means they can do anything else. They can repackage, they can do what you call pombe, whatever, because they don't have any legal permit or document from the government. You can see this one is already packaged and ready for the market. Now there's no caps, no nothing, no label. It's a very serious matter. Seems this is a very black market business, and we're not going to allow that in Kiambu. That is why we have a multi-agency, and I want to commend my officers for acting swiftly to arrest the manager of that company and with the lorry. A section of Kenya's Music Copyright Society are demanding that the Kenya Copyright Board, KECOBO, stop interfering with its management, but rather help in law enforcement, which will ensure pending royalties are paid. Speaking in Nairobi, a section of musicians affiliated with the Music Copyright Society of Kenya have termed the report released by KECOBO on royalty payments to artists as mere propaganda. They have now called on KECOBO to work with musicians and a chart on a way of mutually benefiting each other forward for musicians in Kenya. Kile tu ninaweza nikasema ni kwamba kwa wasanii wetu wa Music Copyright Society of Kenya, our members, musikumbali misingi ya kungawanywa. KECOBO ambaye ndiye inafanya hii maneno ya kungawanya wasanii katika misingi ya kisiasa, hiyo ni makosa, hatutaki kuona hayo mambo tena. Nataka majibu kutoka kwa KECOBO, waniambie zile ambazo wameregulate zangu nimenyang'anywa ziko wapi na ziko na nani, niendee saa hii. Tunataka amani. Wacheni kudivide sisi. Wacheni kupoison sisi. So tunapinga wala makatels wanakuja kujiingiza katika music. Kutupiganisha kuambia watu waandamane, tunaandamana ni kitu gani tunaitisha ingine? Kilifi County government officials raided a gas plant construction site at Shauri Moyo, said to have been operating illegally. According to the county executive committee member for lands and physical planning, Jen Kamto, the construction site was in violation of the environment and safety compliance regulations. Over 50 workers who were working at the site were ordered to vacate the premises amid a warning to the private developer of legal action should they continue to violate the notice barring them from operating. Once you seek for approval, NEMA has to come in for environmental impact assessment, which has already been tampered with, as you can see. So if there's any NEMA license which had been given to Lake Gas Limited, they have already broken the law. You can see the EIA has not been followed. And if it's a gas plant, there's what we call EPRA permit, which is also supposed to be given.
which also has its own conditions. Residents of Shanta Abak in Lagdera sub-county in Garissa have a reason to smile after the area was elevated to a sub-county. The move has been welcomed as much-needed reprieve for locals who had to travel long distances to access government services. Interior Cabinet Secretary Professor Kithure Kindiki, who presided over the event, says that the government will, in the coming weeks, post all departmental heads to the area to assist in service delivery. The elevation of Shanta Abak to a sub-county has been welcomed by the residents and local leaders as a step towards the right direction. Before this, residents had to walk up to 90 kilometers to access critical government services. Thanks to this new upgrade, that will be a thing of the past. Interior Cabinet Secretary Professor Kithure Kindiki affirming the government's commitment to bringing services closer to the people, even as he urged them to work with the local authorities to weed out rogue elements amongst them. We are ready to operationalize the Banane sub-county as soon as residents agree amicably on where the headquarters of the sub-county will be. The local leaders emphasized the need to use this new administrative post being set up to spur growth, development and service delivery. This is a broad basket. Kadhalika Bwana Waziri, Shanta Abak is known for its wildlife. A large wildlife species are found here, unlike any other place in northern Kenya. The government will in the coming weeks post the departmental heads to the area to assist in delivering services to the people. Isufar reporting for Lunchtime News. The government has been urged to increase funding to technical and vocational training institutions, TVETs, to help boost innovation and tap talents among the youth. Speaking during an exhibition at Ruiru Technical and Vocational Training Center in Kiambu County, Ruiru lawmaker Simon Kingara said the biggest challenge facing the institutions is the lack of funds for commercialization of various innovations by learners as well as their tutors. Speaking during an exhibition that saw more than 30 institutions compete, Ruiru Member of Parliament Simon Kingara urged Parliament to enact legislations that will give the green light for Treasury to increase allocations to middle-level institutions, which he says plays a pivotal role in job creation and economic development. Tutengeneze sheria ambayo itawezesha kupatia shule za taasisi ya kiufundi fedha ya kutosha ya kuweza kufanya uchunguzi wa kutosha na vile vile kutoa mazao mengi yanaweza tumika na wananchi hapa nchini. Sentiments echoed by the speakers at the exhibition, who said if technical institutions are adequately supported, they can transform Kenya into a middle-level industrial economy. Our big problem in Kenya has been the commercialization of innovations. If these innovations can be commercialized, we are going to be a middle-level industrialized country. So that is where most government support is needed. Students participating in the fair said there are job opportunities in the informal sector and asked their peers to join middle-level colleges instead. Ningeuliza kila mtu achague chuo ambacho kimehitimu kumpa ile kosi ambayo anatamania katika maisha yake. Pia watu wasiogope ati ile maybe ni kosi ni ngumu ama malipo yake iko juu sana. Ni ile tu mtu mwenyewe ajitakia kutoka ndani yake, na ukienda pale utapata usaidizi na utatoka na kosi yako ili uende pale, kama ni pale nje unafungua biashara yako na unapata riziki yako. The events attracted participants from Machakos, Kajiado, Nairobi and Kiambu counties. The winners are expected to showcase their skills at the national competition to be held in Nakuru. Timothy Kipnoso for Lunchtime News. 26 minutes past the hour. We are taking our first commercial break. We'll be back with more. Stay with us.
leo tunapika okra. Tunamwaga. Unaona venye hiyo bicarbonate imefanya kazi, imebaki green. Yes. We use coconut oil to fry the plantains until golden brown. Golden brown. Yeah. So guys, today we have been on the show with Chef Bien, who's a Pan-African chef who specializes in fusing different African food cultures, and he's taught us how to make goat stew, Congolese style, Caribbean rice, okra special, boiled plantain, and fried plantain. On KBC Channel 1, we are a TV station like no other. Get a taste of the best in entertainment. Yes, indeed. Feel the passion. Will you promise me? I swear that you will never lose me. I can't get married to you. I'm sure you knew about it. That's why you're making fun of me. Experience the drama. Get out. Who is the man in this one? And the laughter. Hii wigi umevatishwa. Sile wakati tulikuwa tunapishwa tukapewa mheshimiwa. Move to the beat. We are live from Broadcasting House. And get informed on the latest happenings. KBC Channel 1. Wow. We are the full package. Oh, yes. And Kenya's watching. Thank you very much for joining us. Glad you're watching the Lunchtime News. Welcome back. Now, a section of Maa community leaders have castigated non-governmental conservation organizations opposing the proposal to revert Amboseli National Park to the county government of Kajiado. Led by Kajiado County Governor Joseph Olelenku, the leaders want private conservation organizations to collaborate with the government to preserve the park for the benefit of the county, setting aside 1 million acres to be utilized as conservancies and wildlife migratory corridors by the locals. The leaders, drawn from Kajiado South Sub-County, appealed to the concerned stakeholders to fast-track the process of handing over the park to the county government. They pledged to rally the community to address challenges of human-wildlife conflict for sustainable management of the park. Uamuzi huu wa rais itahakikisha kwamba Amboseli imehifadhiwa sio kwa kisasi hiki tu, lakini kwa vizazi vijavyo. Kwa sababu mpango hiyo sasa ni mpango kamilifu kuhakikisha kwamba community wanahusika katika usimamizi wa wanyama hawa pori na wanafaidi na hawa wanyama na wanachukua wanyama kama ni wao, sio kama vile hapo awali walikuwa wanaona kama ni wanyama wa serikali. Health facilities in Kiambu County have received a boost after the county government procured equipment worth 500 million shillings, including digital X-ray machines, ultrasound machines, and infusion pumps. Kiambu Governor Kimani Wamatangi says the initiative aims at improving service delivery in hospitals across the county. Wamatangi also revealed that his administration is looking forward to wooing back home doctors and nurses who have sought for jobs outside the country. Juzi tulienda kule Katondo hospitali, tukafanya ile kazi, tukapeleka kule hizi mashini kama hizi. Sasa huduma za Katondo South Hospital ziko sawa sawa. Leo hizi mashini tunapeleka kule Igagania, tutapeleka kule kwenye hospitali ya Karuri, tutapeleka kule Kihara, tutapeleka Nyadhona, tutapeleka hapa Kiambu na ingine tutapeleka kule Tigoni.
Kama ni mtu akiwa na ugonjwa fulani amepimwa kule, na labda huo ugonjwa dawa zake ama matibabu yake yako kwenye hospitali nyingine, ikiweko kwenye mtandao utaona. All right, to our weekly segment, the military tales. Retired Senior Sergeant Teresia Habin was among the first few women to join the military from Lamu in the 1980s. She is best remembered for presenting a popular radio program, Salamu za Majeshi, on VOK, now KBC Salamu za Majeshi. Ahead of the International Women's Day to be marked this Friday, we bring you a story of Senior Sergeant Habin in today's episode of Military Tales. Well, we'll be getting you that bit later on in this bulletin. I do understand the KMPDU officials, that is the Kenya Medical Practitioners of Dentist Union, are currently holding a press conference. Let's cross over and listen in. I'm Dr. Dennis Miskela, the Deputy SG KMPDU, and now the acting SG, because our colleague Dr. Davji Atela, as you are all aware, was hurt severely and is still in the HDU suffering from severe head injuries. And we had promised that we are going to give a 7-day strike notice. We were to give it on Monday, but the government of the ministry invited us for a meeting yesterday, hoping that there will be meaningful conversations. Sadly, nothing worthy was discussed, and as such, we are here to give a 7-day strike notice starting today. That will expire on the next week on Tuesday midnight on 12th. So from Wednesday, there will be no doctor in any hospital where KMPDU draws its membership. And that's why we have given this strike notice to the Minister of Health, Minister of Labor, Head of Public Service, Council of Governors, all county governments, county public service boards, Kenyatta National Hospital, SRC, Moi Teaching and Referral Hospital, Kenyatta University Teaching and Referral Hospital, and the Minister of the CS for Interior and the IG. And this notice is drawn from the CBA of 2017, which the union signed after 100 days of a painful strike that saw 6 of our officials get jailed. And we met in January of last year with the governors and the Minister for Health, or CS for Health, Ms. Susan Nakumisha, and we had put an implementation matrix on the CBA of 2017 that is still active up to now. Sadly, I want to report that nothing that was agreed on has ever been implemented. If anything, they are getting worse. Because unlike last year when interns were posted on time, this year the interns have waited for 8 months without posting. And as such, we have been on the streets for the last 2 weeks, picketing peacefully to demonstrate and push government to do what they should do, but they have not. So in this notice, we are not only just demanding on issues around interns and their posting immediately, we have also put other issues originating from the non-implementation of the 2017-2021 CBA. Number one, in that CBA, we had agreed that members of KMPDU are going to enjoy enhanced medical cover. Sadly, with the new law of the Social Health Authority Act, that has been taken away without a replacement, yet our members continue to get deductions of their medical allowances. We have tried to ask what are the plans to get us the medical cover. There's no conversation around that. And my members are soon, and some of them are already, offering services that they cannot give. Number two is the delay of posting of the interns. These interns are not students. These are doctors who have graduated
and are just waiting to do a 12-month mandatory internship. Without this internship, they cannot go anywhere, they cannot practice anywhere, they cannot go abroad. So for 8 months, they've been staying at home idling. Some of them are even forgetting what they learned. And when we ask the ministry, they have no answer. In January, the CS said she'd post them in February. 3 weeks ago, she said they'll post them in February. These young people went, got accommodation wherever they have been posted to. Some already took loans that they are going to start internship. Now nothing has materialized. In yesterday's meeting, a press conference by officials from the KMPDU, this as they threaten to down tools in 7 days if their concerns are not addressed. This includes employment of interns and also enhanced medical cover. We have able team on the ground. Be sure to catch up with the details in our subsequent bulletins. And now, time for business news. Stanbic Holdings has defied a tough operating environment to post 12.2 billion shillings in pre-tax profit in its Kenyan and South Sudanese markets. The profit margins were, however, weighed down by a spike in operating expenses, which jumped from 15 billion to 18 billion shillings. Investors with the bank will see a 50% rise in dividends in the financial year ended 31st of December 2023. Nairobi Security List and Lender saw its net interest income grow by 35% to Kenya shillings 25.6 billion, driven by healthy balance sheets, growth and expansion in margins of its interest earnings assets. Customer deposits rose by 18% to Kenya shillings 321 billion, while loan and advances increased by 10% to Kenya shillings 261 billion, underscoring the bank's commitment to growth of its customer franchise. So we'll continue to see growth in terms of our revenues, enhance our NPS score. Those two catalyzes our ambition to grow our clients' profiles. We will continue to enhance efficiency for us. So cost-to-income ratio, despite the headwinds that you see, the depreciation of the currency. Non-interest income was buoyed by foreign exchange revenue, driven by increased volumes and better margins. In the period under review, the cost-of-income ratio stood at 43.5%, down from 46.7% in the previous year. The bank's chief financial officer, Dennis Musau, noted that the bank's previous 3-year strategy delivered the envisioned goal of sustainable growth trajectory with all the key metrics depicting better returns. In this strategy, we delivered a 39% growth in profitability in 2021. We delivered 26% growth in profitability in 2022 and 34% growth in profitability in 2023. As we head on to execute our strategy for 2024 to 2026, we're going to remain diligent in executing that strategy. We are going to harness the market opportunities that come our way. The group has unveiled its new corporate strategy, focusing on highly impactful initiatives. Edna Murungi for Lunchtime News. There are immense business opportunities in the Democratic Republic of Congo that Kenyans, investors and financiers should position themselves to tap. Equity Group is conducting an investors roadshow to the Democratic Republic of Congo to highlight some of the business opportunities and position the DRC and the East African region as a trade and investment hub. Equity Group has been holding investors' roadshows in the Democratic Republic of Congo. This year's roadshow marks the 4th edition of a series of roadshows and investment forums organized by Equity Group in the Democratic Republic of Congo. Equity Group CEO James Wangi says the roadshow is an invaluable platform to showcase business opportunities in the DRC. We have seen that work better than any other country in Africa. This infrastructure here has an element of private-public partnership, but it is projects like airports, expressways, that convince me that maybe we'll see more of private-public partnership projects. Essentially, the country may not go the direction most of the African countries went,
of financing development purely from the budget. Among areas for investments in the Democratic Republic of Congo include agriculture, energy, mining, infrastructure, and the establishment of a railway network to enhance connectivity. Equity Group is working with the DRC government and trade organizations to facilitate about 500 investors from 20 countries who are participating in the 6-day Investors Roadshow. With the DRC's accession as a member of the East African Community, the elimination of certain trade barriers facilitates easier penetration into the DRC market, potentially accessing up to 300 million customers. Frederick Moki for Lunchtime News. Kenya's economy is projected to grow by 5.2% this year before accelerating to 5.7% in 2025. The East African Business Council says the growth will be supported by strong performance of the agriculture and the manufacturing sector. The council is urging regional governments to address issues of non-tariff barriers and the harmonization of tax policies in the region. So our call to policymakers that our policies should be predictable, both tax policies and other policies. Numerous NTBs, there are some NTBs that have lasted for 10 years, still there. And the issues of trade facilitation governance. Our agencies are not talking to each other. Bureau of Standards need to work together. Customs at the border need to work together. Immigration systems need to work together. So we need to dismantle those NTBs. One challenge that we need to overcome is to how to increase our tax base and how to promote culture of savings through increased contributions to retirement schemes, overall, savings at the individual levels, which can drive funds available for economic development of all East African countries. Across the borders, the 6-week audit of Boeing and its fuselage supplier Spirit Aerosystems has found multiple instances where the companies allegedly failed to comply with manufacturing quality control requirements. The audit says Boeing has non-compliance issues in several aspects, including manufacturing process control, parts handling, and storage and product control. Here now are the details of this and other stories making headlines globally. The Federal Aviation Administration has suspended the production of the Boeing 737 MAX aircraft while trying to find a third party to conduct independent reviews of quality systems. The Federal Aviation Administration says it will continue to increase on-site investigations at Boeing's factory in the United States. The audit was prompted by a serious mid-air incident on January 5th when a part of a Boeing 737-9 MAX fuel surge blew out on an Alaska Airlines flight out of Oregon, leaving a large hole and decompressing the passenger cabin. Meanwhile, China has vowed to remove all market access restrictions on foreign investment in the manufacturing sector, marking an important step to further expand high-level opening up. According to the government report, China has also committed to relax market access in sectors like telecommunications and healthcare services and allowing foreign arid domestic investors equal access to industries not included in the negative list. Furthermore, more efforts will be made to facilitate cross-border travel, streamline the procedures for foreign personnel entering China for work and tourism. Finally, German logistics giant DHL Group forecasts its 2024 operating profit to surpass the pre-pandemic figures. DHL expects its 2024 earnings before income and tax to land between 6 billion and 6.6 billion euros, compared with the company-provided consensus figure of 6.6 billion euros. The German firm reported EBIT of 6.3 billion euros in 2023.
Glad you're watching the Lunchtime News. Time for sports. The second round of the 2024 World Rugby HSBC Sevens Challenger Series will kick off this Friday in Montevideo, Uruguay. The national women's rugby sevens team, Lionesses, will face Hong Kong, China in their first match, while the male counterparts, Shujaa, will meet Portugal in their opening match. Lionesses are in Pool B alongside Belgium, Hong Kong and Papua New Guinea. Lionesses finished second in the second round of the World Rugby HSBC Challenger Series held in Dubai last year and will be aiming to win this year's Challenger Series. Meanwhile, Shujaa will take on 2023 Challenger champions Tonga, Georgia and Portugal in Pool A. Shujaa won the Challenger Cup final last year after defeating Chile 12-5. As the Challenger Series kick off this Friday in Montevideo, Uruguay for the second of the 3 rounds, Kenya needs to extend their winning streak since the top 4 teams in the standings at the conclusion of the 3rd round in May will compete in a promotion relegation tournament alongside the bottom 4 teams from the 7th World Series in the grand final in Madrid. For Lunchtime News, I'm Sela Onyango. 2023 FIA African Rally Championship champion Karan Patel and veteran speedster Carl Flash Tundo are among Kenyan drivers confirmed for the 2024 WRC Safari Rally set to zoom off on 28th to 31st of this month in Naivasha. World champion Kel Rovanpera will return to Kenya, eyeing the WRC Safari Rally title after finishing runner-up last year. African Rally Championship champion Karan Patel will be looking to pick up from where he left off in the continental competition as he eyes a good run in the WRC Safari Rally. Patel has been impressive in the last 2 seasons, finishing second to Zambian Leroy Gomez in the 2022 ARC. In November 2023, he beat Jas Mangat to the title on the home stretch in the prestigious Rally of Tanzania. Veteran speedster Carl Flash Tundo, youngster Hamza Anwar, and Nairobi-based Skoda Fabia Rally Tour driver Akif Virani are leaving nothing to chance as they brace up for the WRC Safari Rally participation. Kenya National Rally Championship speedster Andrew Mwiruri will be looking for a new time record when he competes in the rally. World champion Kel Rovanpera will return to Kenya eyeing the WRC Safari Rally title after finishing runner-up last year. The Flying Finn will add Safari Rally to his partial World Rally Championship campaign in the company of Japanese star teammates Elfin Evans and Takamoto Katsuta. 8-time World Rally champion and defending champion Sebastian Ogier will miss out on the iconic event for the first time since Safari's return to the Global Series in 2021. Kenya is set to partner with Morocco to transform key sports infrastructure into profitable ventures as she prepares to host the 2027 Africa Cup of Nations with Uganda and Tanzania. The Sports Cabinet Secretary of Youth Affairs, Creative Economy and Sports, Babu Namwamba, said this when he visited the Stade Prince Mauli Abdallah Stadium in Rabat, Morocco. CS Ababu, who toured the construction site with the president of Moroccan National Infrastructure and Sport Management Yusuf Belkacem, lauded the level of workmanship and the speed of construction, taking valuable lessons back to Nairobi, where Kenya is currently constructing an iconic football stadium, the customized Talanta Sport City. Amazing to see the work that has gone on here, designed by Morocco, constructed by Morocco, and really a great manifestation of capabilities on the African continent. We want to work in partnership with Morocco. The CS noted that it was crucial for Morocco and Kenya to establish a mutually beneficial partnership, especially in sports infrastructure, development and management, to ensure the government transformed its key sporting infrastructure into profitable projects. We have agreed on areas of cooperation, the development, the management of sports facilities, development of talents, twinning of our academies, twinning of our federations. He also added that his ministry is keen on benchmarking with key leaders in Africa football ecosystem as it prepares its infrastructure and build a formidable team for the Premier Africa Football Extravaganza AFCON 2027 that Kenya is set to host alongside her Eastern Africa partners, Uganda and Tanzania.
We will be happy to develop more partnership with Kenya, and Arab and Sonarges are ready to do it. Yesterday with the minister we discussed a big memorandum. Kingori Mwangi for Lunchtime News. Preparations are in top gear ahead of the eagerly awaited 10-round World Boxing Foundation middleweight title fight between Kenya's Rayton Okwiri and Tanzania's Meshak Mwankemwa at the Kenyatta International Convention Center, KICC, on March 23rd. Okwiri, an Olympian and African Boxing Union title winner, exuded confidence in defeating the Tanzanian in the first round. The bout organizers, Solid Rock promotion official Mike Odongo, promised an entertaining clash that will kick off an eventful 2024 calendar. The winner of the inaugural Nairobi Fight Night will secure a direct ticket for the world title this year. Shangu nimalize kujiandaa kwa hiyo fight, sijapumzika, nimekuwa na good training camp, good training partners. I mean, being supported by my sponsors, also with the prison department. So naweza sema hiyo siku ikifika, mimi niko tayari. Hata hivi sasa tukasema tupige, bado nitampiga, manake niko tayari, manake body yangu iko shape. Details on ad item and many more, do log on to www.kbc.co.ke. My name is Irene Muchuma. On sign language interpretation this afternoon, we have Anne Wangeshi on behalf of the entire team behind this broadcast. Thank you for your time. Thank you for your feedback. Good afternoon.我跟军管会已经了解情况了。虽然说程丽华力主重判，但是以你的情况，应该是10年左右，地方你都可以进去。我就在这等着。计算机处理错误，计算机处理错误。检修人员失控入位，查看电阻，重复一遍。红号单元故障，3号自动电磁管烧毁，有一带员投入正常排查，快点。Kuna mambo na ile mambo ya mapenzi. Basi nichanue mama Jabati. Sare. Whatever plan you have, please don't count me in. You know, I've told a lot of people that I'm here. So if you try anything stupid, I wouldn't know that we are here. Tina, I promise I'll leave it alone. We're gonna put 600 daily. Wow. Sintaomoka. Ukiniibia. Unibie mimi. Imagine nakuroga. Tell Alex I just gave you a damsel in distress to rescue. You owe me one. Wewe, mbona ukustaki huyu mdemu? Pete, ndiye aliniambia kichwa ya Christine inarukanga sometime. Ndio nakwambia ni fala ya kawa.
Ujambo mpenzi mtazamaji wa KBC Channel 1. Ni juma lingine tunakutana katika kipindi unachokipenda cha mkulima, tukiwa ngangari katika masuala ya kilimo, ufugaji na utafiti ambao unaboresha maisha. Kama desturi, mie ni wako Frederick Mbadha. Karibu. Kilimo hai au kilimo halisi ni kilimo ambacho akizingatia utumizi wa kemikali ili kukuza mimea yako. Licha ya kwamba kupata malighafi ili kutayarisha, aswa kama ni mara yako ya kwanza, kilimo hiki kina faida si haba. Karibu shambani ujione. Kilimo hai ni kilimo kinachozingatia utumizi wa njia za asili katika mimea na mchanga ili kuboresha kilimo chetu bila kutumia kemikali shambani. Njia za kiasili zenye nitaweza kuwaelezea Wakenya wenzangu ni njia zile bora zenye hazitaudhuru mazingira yetu. Na njia hizo mojawapo ni mbinu ya kutumia mbolea ile tunatengeneza kutumia malighafi yetu, na tuwache kutumia ile mbolea ya kisasa, kwa sababu mbolea za kisasa iko kwa ile class tunaita ya kemikali yenye na udhuru mchanga wetu ama hata mazingira, hata binadamu wote wanakuwa wamehudhuriwa na hiyo. Mbolea ambayo tunazungumzia hii leo ni mbolea ambayo imefanyiwa utafiti katika chuo hiki kikuu cha JKUAT, nayo ni mbolea ya kutumia minyoo, yani vermicomposite. Ni mbolea ya aina ya vermicompost. Vermicompost ni aina ya mbolea yenye tunatumia viini. Kuna viini inapatikana kwa mchanga, kwa kisungu tunaita earthworms. Hizo earthworms ndio tunatumia tunarisha tukitumia ile natural resources zenye tuko nazo, the organic matters. Sasa hizi viini sikikula hiyo chakula, basi zinatutengenezea mbolea yenye inaitwa vermicompost. Hiyo vermicompost itaweza kuwa ya maji, na hiyo mbolea ni mzuri sana kwa sababu iko na virutubisho ile inasaidia mmea kukua vyema. Minyoo hawa si jambo geni iwapo wewe ni mkulima. Katika pilika zako za kilimo huenda umepatana nao, kwani wao huwa wengi kwenye mchanga wenye rotuba na unyevunyevu. Hata worms zenye tunatumia zinapatikana tu kwa mchanga, lakini kama hapa Kenya tuko na aina, lakini asha zenye tunatumia zilitoka ng'ambo, nchi ya India, hapo tambo kidogo, na ndio tunaendelea kuzalisha na tukitumia kwa kutengeneza mbolea. Kulingana na utafiti aliofanya, kutengeza hiyo mbolea ya minyoo si kazi ngumu. Unatakiwa kuwa na debe, masalio ya vyakula shambani kama vile mahindi, magamba ya ndizi, viazi tamu, majani, kisha minyoo wenyewe. Sana kulingana na ile utafiti tumefanya, tuligundua kuwa tario kwa shamba hiyo unakuja unaweka kwa hiyo viini. Kama umetengeneza chumba mahali unastahili kuweka ndani, kwa sababu zinastahili kuwa mahali hakuna disturbance. Sasa zikianza kukula chakula hiyo, zinachukua muda wa miezi 2-3, na hapo ndio utaanza kuchota maji yake, na hiyo maji sasa ndiyo mbolea ya kutumia kwa mimea. Sababu kuu ya kutumia mahindi, maharagwe, viazi tamu na nyasi ni kwa sababu vyakula hivyo ni rahisi sana kwa minyoo kutafuna ili wapate nguvu ya kutengeza mbolea. Viini hivyo vinapenda ile vitu ina break down haraka, ile inaosa haraka. Sana masalio kutoka kwa mashamba yetu, kama maharagwe, kama mahindi, kama nyanzi, kama napier grass, hiyo vitu yote inatumika kwa hiyo viini. Mbolea ya majimaji kutoka kwa viini hivyo, baada ya kuichanganya na maji, unaweza kunyunyizia majani ya mimea yako shambani ama umwage mchangani, na itasaidia mimea yako kunawiri. Hiyo mbolea ya majimaji kutoka kwa viini hivyo inatumika
utaweza kuweka direct kwa mchanga na inasaidia mimea. Hao pia utaweza kuitumia kama foliar feed, ukinyisia kwa matawi. Ukinyisia kwa matawi, basi mmea unapokea hiyo chakula yake na inakuwa safi kuliko kutumia kemikali, mbolea ya kemikali. Mbali na mbolea ya minyoo, kuna mbolea nyingine wanayotengeza nayo pia ni ya majimaji, lakini hii wanatumia majani. Mbolea nyingine tunatumia ni ile mbolea ya aina ya majimaji kutoka kwa mimea. Hiyo sasa hatutumii viini. Hiyo ndi kupata tu ile mimea. Kuna mimea ile tumefanyia utafiti. Mmoja wa hiyo mmea ni kama tetonia. Hiyo mmea ukiweka kwa maji ikae kwa siku 14, inatengeneza mbolea mzuri sana ya mimea yetu. Hatusemi mbolea ya kutumia kemikali isitumiwe, lakini kemikali ina madhara mengi, si kwa mchanga wetu tu, bali pia mazingira. Kusema ukweli, mbolea ya kemikali iko na madhara yake kwa mchanga wetu, kwa sababu katika ile harakati ya kuitumia unapata kuwa imeua viini muhimu yenye inapatikana kwa mchanga wetu. Hiyo ndio jambo la kwanza. Jambo la pili, inaleta uchafuzi, kwa sababu wakati tunatumia hiyo makemikali na unapata labda hiyo uchafuzi, ile kemikali inaenda mpaka kwa maji yenye tunatumia, ama mimea yetu imetumia, ama mifugo yetu inatumia. Kwa hivyo hiyo ni madhara ya ile inaletwa na kemikali. Pia kwa hewa, najua kwa hewa naye pia kuna uchafuzi kutokana kwa kemikali. Tuseme kama mkulima akinyisia hiyo kemikali na kuna hile inaenda na hewa. Sasa neighbor yako ikipata hiyo, labda ataweza kugonjeka, ama mimea ikipata hiyo nao pia itaweza kugonjeka. Kwa hivyo ndio tunahimiza Wakenya wenzetu watumie mbolea yenye iko ni ya kiasili. Changamoto ya kilimo hai mara nyingi huwa upande wa vifaa vinavyotumiwa kutengeza mbolea hiyo, iwe ni minyoo ama majani, hususa yanayohitajika, kwani huenda yasipatikane karibu nawe. Changamoto ziko kwa sababu mimea ile asha tunahimiza itumike, unapata haipatikani kila mahali. Kama tetonia, ndio unapata haipatikani kila wakati ama kila mahali, na ndio tunahimiza farmers wawe wanapata seeds ama wanapata cuttings, wanaenda wanapanda, ndio sasa wakuwe nao ya kutumia kwa hiyo kazi. Nayo upande wa madhara ya kilimo hai, Bwana Mumanyi anasema hivi: mbolea ya kiasili haina madhara vile, kwa sababu hata kawaida naturally unapata miti peke yake ama kwa forest sinajitengenezea mbolea. Sasa kama inajitengenezea mbolea na hatujawahi kupata kuna madhara kwa forest, ile kitu inafanyika inatengeneza mchanga, kwa sababu iki break down inatengeneza mchanga. Kwa hivyo sichapambana na madhara yote kutokana na mbolea ya kiasili. Baada ya kujifunza mawili matatu kuhusu kilimo hai ama kilimo cha kiasili, wazo la mtafiti wetu lilikuwa hili. Wazo langu ni vile nitaweza kusema, ukitengeneza mbolea ya kiasili ni rahisi, lakini watu hawana hiyo mbinu. Ndio tunachangia kusema tuko na trainings. Hiyo training watu wakikuja, farmers wakikuja, tunawatrain vile wanastahili kufanya. So kutokuwa na hiyo skills ya kutengeneza, ndio labda changamoto iko kwa wakulima kutofanya vile inastahili. So ndio wanaona labda kuna ugumu wa kutengeneza hiyo mbolea ya kiasili. Mwanzoni mwa jambo lolote lile geni huwa na ugumu wake, lakini baada ya kulizoea huwa rahisi kulizingatia na pia utafurahia manufaa yake. Basi wakulima, msitie hofu kuhusu kilimo hai. Kwa Wakenya wenzangu, nataka kuwahimiza kuwa mambo ya mbolea ya kiasili ama tuseme kilimo hai ni mbinu vile nimesema ya kiasili, ili inasaidia mkulima.
na ikisaidia mkulima, si ati vile wanasema tu ati mazao inakuwa kidogo. Mwanzo ni vile inakuwa na kazi ngumu, lakini ikiendelea vile ukikuwa na ile ujasiri, hakuna hiyo ugumu. Na ukisha tengeneza mchanga wako ama environment ikuwe mzuri kwa mimea yetu, basi mazao utaanza kuyaona. Kwa sababu kuna wakati umepata masalio kutoka kwa shamba, okay, hiyo inatumika kwa kutengeneza mbolea. Sasa utaenda kununua ile mbolea ya kemikali. Hiyo ni kurudisha cost of production chini. Mwisho utapata kuwa uko na faida, kwa sababu utumii inputs kutoka nje. Hiyo ndio tunasema mwanzoni ni kazi ngumu, lakini baadaye utaona mazao mazuri. Walionaje shamba hili? Haya ni matokeo ya kilimo hai. Bwana Mumanyi na wenzake wao hujikaza kisabuni ili kusaidia wakulima kujua mbinu bora zisizoharibu mchanga wala afya. Nawe hapo nyumbani unaweza kujaribu kutengeza mbolea hii ya majimaji kwa kutumia nyasi na majani. Basi wacha tupate pumziko fupi, kisha tuendelee. Usibanduke. KBC Channel 1 imeandaa vipindi spesheli katika mwezi mtukufu wa Ramadhan mwaka huu kwa ajili yako. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kando na ukumbi wa Kiislamu na hutuba ya Ijumaa, kutakuwa na makala yanayoangazia masuala ya funga, mawaidha, whosoever witnesses the month of Ramadan, then he should fast. Vipindi vya mapishi. Katika mapishi ya Ramadhani tutatayarisha pilau ya korosho. Utahitaji viazi, vitunguu vinne vikubwa, na zabibu na kaswida mbalimbali. Ramadhan kana. Pia tumekuandalia kalenda ya Ramadhan ili kukuweka kwenye mstari wa mbele katika funga yako. Tazama runinga ya KBC Channel 1 katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan ili kukuza na kuhifadhi imani yako. Karibu tena mpenzi mtazamaji wa KBC Channel 1. Na asante kuendelea kutizama Mkulima, jukwaa linalokufunza mbinu mbalimbali za kilimo hapa nchini na jinsi ya kufanya kilimo biashara. Black soldier fly ni wadudu walio rahisi kufugwa. Nao ni wadudu wazuri hasa kwa ufugaji wa samaki na kuku. Hebu tazama. Hili ni shamba la Jayquat. Kwa kawaida, greenhouse hukweza kwa ajili ya kukuza mimea, lakini hapa Jayquat, greenhouse hutumiwa hata kwa ufugaji. Mimi hulea BSF. Wadudu wenyewe ndio hawa. Nawalisha avocado, machungwa, nyanya na hata melon na mabaki ya chakula kama mchele. Huwa wanakula vizuri sana. Wakikua tunakuwa na stage ya kwanza, ya pili na ya tatu. Kwa tunawalisha, wakianza kuwa weusi tunawachagua, tunawaweka kwa cage. Black soldier fly ama BSF kwa kifupi ni mdudu anayependwa sana kwa ajili ya lishe ya mifugo, hasa kwa sababu huzaana kwa haraka na kwa wingi, na pia wana protini kwa wingi. Wadudu huwa wanatumika kwa kutengenezea kuku chakula, animal feeds, hata ng'ombe na samaki. Samaki hula vizuri sana. Mdudu huyu maisha yake huwa siku 5 hadi siku 8 baada ya kukomaa na kuwa mweusi. Wakati wanapobadilika na kuwa weusi, hapo ndipo hutolewa na kuwekwa kwa kijumba kama hivi. Wakiwa mainzi tena tunawekea mbao, tunashikanisha mbao hivi, wanataga mayai huko katikati. Na sisi uchagua hawa weusi kama hawa.
alafu akiwa inzi utagia hapa katikati. Ili wakue vizuri, mbali na chakula, wadudu hawa hupenda joto. Si lazima ujenge greenhouse kubwa ili kuwafuga. Ukiwapa mazingira yenye joto na chakula kwa wingi, nao watazaana kwa wingi. Je, unapoona konokono pale njiani au shambani, wazo lako la kwanza ni lipi? Wengi wetu wapiga teke au kuwatupa. Mnyama huyu ana faida tele na isitoshe ni kitoweo kitamu. Leo hii tutaangazia umuhimu wa konokono. Licha ya kwamba wakulima wengi hawapendi konokono, nao huwaona kama wadudu waharibifu, hivi majuzi kumekuwa na uhitaji wa ufugaji wa konokono, haswa kutokana na uzuri wao upande wa lishe na matibabu. Daktari Kinoti ni mmoja wa watafiti wa konokono hapa JKUAT. Hufanya research ya baadhi ya ukulima ambao si wa zamani, kama vile ufugaji na utengenezaji wa bidhaa tofauti tofauti kutokana na konokono. Kwa kuwa somo hili ni geni hapa nchini Kenya, Daktari Kinoti alitusimulia jinsi alivyolijua na kulienzi hadi akaamua kulijaribu katika maabara yao. Hili somo la ukulima wa konokono nilipata nilipokuwa nafanya masomo yangu katika chuo kikuu cha Boku ambacho kiko Austria, ambapo mkulima mmoja ambaye tulikuwa tunaishi na yeye katika pale ambapo nilikuwa nakaa alikuwa ni mfugaji. Na baada ya mimi kumtembelea na kujifunza mengi, nikakuja kugundua hii ni ukulima ambao inaweza kuwa na manufaa, kwa sababu ya kwanza ni ukulima ambao hahitaji pesa mingi, hahitaji space kubwa na hahitaji teknoloji mingi, na ilhali inakuletea pesa kwa wingi. Kabla ya kuwafuga, kwanza ilibidi wapate barua kutoka kwa idara ya makavazi na uradhi ya museum, kisha barua ya kuwafuga kutoka KWS, kwa sababu konokono huhesabiwa kama mnyama na wadudu wa mwituni. Jambo la kwanza tulikuja tuka-apply for a permit kutoka kwa idara ya wanyama, that is Kenya KWS. Alafu baada ya hiyo sisi tukatembea msituni Kakamega, ambapo tulipata konokono 30 ambazo tumezitumia kuzalisha, kwa sababu konokono huzaa kwa kiwango cha ukubwa sana, kwa sababu zinataga mayai mengi sana. Konokono huzaa kwa wingi sana, takriban mayai 200 ama 250 kwa msimu moja. Nao huishi kwa muda wa miaka 5 hadi 6 na wakati mwingine hata miaka 9. Basi kwa muda wa miezi 3 utakuwa umezalisha konokono 1200 kutoka kwa konokono 30. Konokono ni mnyama ambaye kutokana na ile utafiti tumefanya uko na manufaa mengi sana. Kwa mfano, konokono ni mnyama ambaye anatoa maji ambayo huitwa slime, na tumekuja kugundua kwamba hiyo slime ikitengeneza mafuta inakuwa ni suluhisho kwa magonjwa mingi ambayo inaathiri watu ya ngozi. Kwa mfano acne, black spot, hizi ni black, pia uvimbe, pia kuungwana. So tukaangalia tukaona kama unaweza tengeneza mafuta ambayo inaweza kutibu magonjwa kama hayo. Pia nyama ya konokono huwa na protini, chuma, vitamins na omega 3. Tryptophan iliyoko ndani ya konokono husaidia watu walio na matatizo ya kupata usingizi vizuri, wasio na hamu ya kula na kusawazisha hisia. Zaidi na kutengeneza pia pesa, pia inaleta manufaa kwa afya zetu. Jambo la tatu, konokono ni mnyama ambaye unaweza mtumia kutengeneza fertilizer, na pia inatengeneza vyakula vya mifugo. So tukaangalia tukaona hii value chain ambayo tunazungumzia ni rahisi sana kwa mkulima kutengeneza pesa bila kutegemea konokono mwenyewe. Unamchukua unaenda unamuuza, baada ya hiyo unatengeneza zile pesa, ili hali unaweza pia tengeneza products ama bidhaa ambazo zinatengeneza pesa. So kuna industry tofauti ambazo zinashirikiana ili kuhakikisha hii ukulima una manufaa. Kwa mfano animal industry, pili cosmetic industry ambayo ni inadili na mambo ya ngozi, na tatu fertilizer industry, na pia hii inaitwa animal feed industry.
Konokono hutoa maji ya vuguvugu nyeupe ambayo kimombo huitwa slime. Slime hii hutumiwa kutibu magonjwa mbalimbali ya ngozi. Ni kweli kabisa, maji ambayo kutokana na konokono iko na umuhimu mkubwa sana katika ngozi, sababu kama nilivyotaja hapo awali, inatumika kutibu magonjwa kama vile acne, black spot, eczema kama ile ya watoto, burns, uvimbe, maybe kuchomeka. Lakini kabla hujaitumia vile ilivyo, ni lazima uioshe. Baada ya kuiosha, kuna dawa nyingine inanunuliwa inaitwa sanitizer, na kama huna sanitizer unaweza tumia ndimu. Maji ya ndimu pia hupunguza kiwango fulani cha uchafu ambayo kinatokana nayo kutoka kwa mchanga. Then baadaye sasa unaweza chukua hiyo maji uitumie kwa ile ambayo inatoa kuweka kwa ngozi yako, au better still ununue mafuta ambayo yametengenezwa kwa kutumia hayo maji. Iwapo ungependa kumtayarisha na kuwa kitoweo, kwa sababu mnyama huyu huwa na nyumba mgongoni, kwanza itoe kisha msafishe vizuri. Konokono ni mnyama ambaye ako na shell au nyumba, so kabla hujamtengeneza kuwa kama kitoweo, ni sharti utafute njia ya kuanza kutoa hiyo nyumba yake. Vile tunavyofanya ni kumuosha. Baada ya kumuosha, tunatumia kitu inaitwa kama vinegar ama lime ambayo tunaweka kwa maji warm. Then baada ya muda kama dakika 5 hivi itakuwa imetoa slime ya kutosha, ambayo sasa inamaanisha ile nyama itapatikana hapo sio ile ambayo inakaa unyevu. Then baada hiyo unaichukua, unaipeleka kwa maji moto kitu 70 to 80 degrees. Unakaa hapo kwa muda wa dakika 3 hivi, alafu baadaye unaweza itoa kutumia kitu kama kijiko au kuifuta. Baada ya hiyo sasa utaweza kutofautisha kati ya nyama ya kawaida na viungo zingine ambazo ni za mwili. Then from there unaiprepare na unaitengeneza kama nyama ile nyingine yote. Ukishatengeza kitoweo chako, nyumba yake, yani ile shell, usitupe. Kwa sababu ina calcium kwa wingi, unaweza itumia mchangani kupunguza acidity, ama kama chakula cha kuku, ama kama mapambo nyumbani. Mimi ningechukua nafasi hii kuambia wakulima, hasa sana vijana, hii ni sehemu moja au ni aina moja ya ukulima ambayo haihitaji pesa nyingi, haihitaji space kubwa kama vile mtakavyoona hapo ama mmeona hapo, nika space kidogo, na pia haichukui muda mrefu wa wakati wako. Ni kitu ambao unaweza ifanya kama part time. So mimi ningechukua hii nafasi kutoa huu mwito wakulima, na hasa sana vijana na pia wale wazee, wajaribu vile wanaweza zingatia hii ukulima, kwa sababu ni ukulima uko na manufaa chungu mzima. Kuna pesa, iko na sehemu ndogo ya kufanyia hiyo kazi, haichukui muda mrefu, haihitaji a lot of capital. Kwa mfano, ukiwa na shilingi 20,000 hadi 30,000 unaweza tengeneza kibanda ambacho kitakuletea pesa kila mwezi baada ya miezi 6. Na sisi huwa tunafunza wakulima kila mwezi, wanakuja wajifunze. Baada ya hiyo tuwasaidie kuanzisha hii ukulima na tuwasupport mpaka waweze kupata masoko ya kuuza bidhaa zetu. Huyu mimi ningesema Wakenya tuzingatie hii ukulima na among ukulima zingine, mkuje kwa wingi, mjifunze, tuwasupport na tutaendelea mbele kama taifa. Na kumbuka, kumfuga si vigumu, kwani hali ya anga ya nchini mwetu ni mwafaka kwa ukuzi karibu mwaka mzima. Pia chakula chake kupatikana rahisi sana. Konokono ni kama mnyama kama vile mbuzi, kama vile basically herbivore, mnyama ambaye hukula mimea, hukula matunda na madini kama vile calcium. Na sana sana sisi, kwa mfano sasa, ukitaka kuwalisha, sio lazima uende ununue hizo bidhaa ambazo zitagharimu pesa mingi. Ndio maana nilisema capital yake ni kidogo. So unaenda tu kwa soko, unatoa zile mabaki za cabbage, za carrot, za nyanya, za lettuce, unanunua kama unatafuta kama zile mabaki za mayai, shells, ambayo ina provide calcium, na pia unaipea maji.
Konokono ni mnyama ambaye mchana yeye anakaa amenyamaza, apigi makelele, lakini sana sana hukula jioni ama usiku. Kwa hivyo wakati ya kusipea chakula ni jioni. Hii inamaanisha kuwa unaweza fanya mambo zako yote, kazi zingine mchana. Kifika jioni around saa 12 hadi saa 1, unazipea chakula alafu unaenda zako. Kwa sababu ni kilimo kigeni hapa kwetu, ufugaji wa konokono una changamoto kadhaa wa kadhaa. Moja ya changamoto ya ufugaji wa konokono ni kwamba Kenya, ukilinganisha na nchi zingine, hatujachukulia hii ukulima kwa uzito. Pili, kuna hiyo taasuba, hiyo perception ambayo watu wengi hawajaichukulia kwa uzito kwa sababu wanaziogopa. So hiyo inakuwa ni shida kwetu kwa saa zile tunajaribu kuelezea wakulima kwamba hii ukulima. Jambo la kwanza lile linakuja kwa mafikiria zao ni vile wanaziona. Alafu pili, hawatofautishi kati ya snail na slug. Slug ni ule mnyama ambaye hana nyumba, na huyo hatuzungumzi kumhusu. Tunazungumza kuhusu snail ambaye mmemwona, ambaye ako na shell. So moja ya changamoto ni hiyo kwamba sio Wakenya wengi wanaichukulia kwa uzito kwa sababu ya vile kwa mawazo yao. Lakini ukiangalia mazuri ulinganisha na hayo changamoto, mazuri yanazidi kushinda haya maono. Kwa sababu ya madini yake mazuri, konokono ni kitoweo kitamu, na isitoshe husaidia kuponya au kudhibiti magonjwa fulani haswa ya ngozi. Kuna spa ambazo hutumia konokono kukanda na kulainisha mwili na uso. Mbona usijaribu? Tukiwa nayo akilini, wacha tupate vidokezo. Iwapo umekuwa ukifanya kilimo cha kemikali, natumai kwamba hii leo umefunguka macho na kujua kwamba kilimo hai ndicho kilimo kisichopoteza rutuba mchangani, na pia chakula chake ni chenye ladha na kidhuru binadamu kwa njia yoyote ile. Iwapo unatafuta bidhaa za konokono, unaweza kuzipata hapa JKUAT au katika maduka ya jumla. Ni hayo tulokuandalia hii leo, lakini usikose kujiunga nasi tena juma lijalo. Tuendelee kuchanganua mengi katika nyanja hii ya kilimo. Iwapo una swali lolote au pengine ungependa tuzuru shamba lako, usisite kutujuza kwenye kurasa zetu za mtandaoni. Mkulima KBC TV. Hadi juma lijalo, nimekuwa wako Frederick Mbadha. Kwaheri. Ili kupata msubiri Mungu kama sikiza tune yako, bonyeza *812 *501#. Kijana kanipigia simu amejawa na huzuni, amefadhaika yuhoi. Nikamuuliza kunani? Japo nimetia jitihada za mtu wa kujenga nyumba kwa mate, nikaongeza kumcha Mungu, sifanikiwi. Naishi kama lofa mlala hoi, kabwela wa madongo. Kupata msubiri Mungu kama sikiza tune, bonyeza *812 *501#. *812 *501#。我跟军管会已经了解情况了。虽然说城里华力主重判，但是以你的情况，应该是10年左右，地方你都可以进去。我就在这等着。计算机处理错误，计算机处理错误。点收人员失控座位，查看电路。
收回，有一个人投入正常，排查恶劣。 A very good afternoon and welcome to the afternoon parliamentary broadcast unit in collaboration with KBC, and my name is Angela Cheror. And after deliberating on a couple of businesses this morning, including the Public Service Commission Amendment Bill of 2023, the bill that is brought by the Member of Parliament, Honorable Benjamin Mwangi, on that's going to amend the Public Service Commission Act of 2017 to prescribe the mandatory retirement age of 60 years in the Act, and the amendment that is expected to increase the job vacancies available to Kenya citizens below the age of 60 years. These are positions that are sometimes held by persons beyond the age of 60 on account that they possess rare knowledge, skills, competencies for the time required in the service. And the Public Service Commission and other appointing authorities should be keen on success planning and take the necessary steps to ensure that they train other persons in organizations to take up these positions. This afternoon, members of Parliament are expected to deliberate on other motions and bills, including the report on the consideration of the 2024 medium-term debt management strategy and the report on the 2024 budget policy statement. This by the chairpersons of Budget and Appropriation Committee, Honorable Ndindi Nyoro, who is also the Member of Parliament for Kiharu constituency, where the House will adopt the report of the Budgets and Appropriations Committee on the budget policy statement for the financial year 2024-2025 and compendium of the departmental committee reports on the 2024 that is going to be laid on the House. And in this, the members of Parliament will approve the budget policy statement for the financial year 2024-2025 that makes the following financial resolution with respect to the budget policy statement. The national government budget ceiling to be approved, with the executive 2.5 trillion, office of the Auditor General being 8.5 billion shillings, with Parliament 43 billion shillings, 623 billion shillings, and the judiciary being another arm of the government taking up to 23.6 billion shillings. The House will also resolve on the allocations of the county government